Bende ng'eyo ni kaka ng'ama dichuo nitiere chik moro ma pacho kendi ma bende sani koro biro dwaro ni mondo inyisi ni dhako ne pidhi mano kaponi weru kata ka tho mano mar jaodi owuok. Mano kaluwore kod wechego eko mag keny kanyakla kod mwandu mag keny. Gino ma bende wadhi bedo ka watwake e chenrowa mar mine wacho e odiechieng' ma kawuono, kendo wanono matut chike mopogore opogore ma bende biro mago mag Kenya pacho kendi e chenro mar mine wacho. To gi sani wantiere gi weche mopogore opogore mano ma waikoni e wechego eko mag yiero, weche mag dongruok ahinya e gwenge makaluo. To magi we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau. We will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau. IBC obogo wito oko yiero madundo ma Olkalau poni jochung' okoweyo nyayo timbe madhi ataro gi chike mag yiero. Jod bura medo dhiro mondo omed omenda mag kedo kod lokruok chal mar kor lwasi kopogore kod siko keto singo ma onge tim. Kuonde machalo kadisi ibinyalo donjo mondo dhi manyo huduma huduma kanyo, kata idwa dhi manyo gimoro kadisi kanyo. Kiwe apike ndara kujo kiduogo ibedo ka piko osedhi. Jodak ma Homa Bay ahinya to jo boda boda yogo medro kuo apiko e gwengego. Kaka chenro ma sirikal oketo kama ber, waneno ka koro sani ndaro krach. Jodak e sub county ma Osigo nyiso geno mar dongruok e kinde ma chenro mag gero olalo madhogoe osechopo atamalo 70. Akwayi ni mondo ibed kodwa nyaka giko machendo ni luonga ni Jaelieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Jandik duond buche mag siasa thuru ka koro golo ayanga Senator ma Nairobi Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' mar ODM. E oboke mar jandik duond buche John Lorionkou, Sifuna ne nokochiwo nende kaka ne dwarore e thuolo manomiye kaluwore kod dwaro mar chik. Bende koni ODM noluwore kod chike e kinde golo thicho oko Sifuna kaka jagoro mar duond burano. Jagoro makojolo ma ODM Catherine Romanyo koni Sifuna koro ni thuolo mar wuok kendo weyo ODM kwe moloyo siko duodo duond burano. Political parties to give us our stake, because at the end of the day we've been patient enough. We've listened to both sides. We've given him enough time, but we cannot keep waiting for one individual to decide what they want. It is good that he has finally decided, and we had already released him anyway, so it is well with us. It is time to move on, and we already did. So if he has finally realized that actually it was time for him to do the same, then nobody in Kenya or the world can hold him back. Jakoma duol marango weche mag yiero pacho ka Erastus Ethekon onyono kar tiende ni ochopo kinde manyaka koro piny Kenya ne ni chenro mag yiero oriere kendo chomore tir gi chike matayo yiero pacho ka. Ethekon owacho magi e kinde mogolo siem mager ne jochung' e laro kom kar chung' od bura mano ma Olkalau moko ni yiero no inyal wit oko poni jochungo okoluwore kod chike matayo yiero pacho ka. Efi Nyakidi miyo aler. Ne en nyasi ma okelo kanyakla jokanyo e sectors mopogore opogore koriwo arita, kedo ne ratich oganda kod chuogo chike gineno ni oketgi e tim. Nyasi mar yango lipot maduol matayo yiero pacho ka IEBC manyiso yore mag tieko gwandruok kod yalo buche mag gwandruok motelo ne yiero. E kinde nyasino, jakom mar IEBC Erastus Ethekon wuok mager kendo siemo jochung' ma Olkalau ma okoni nyayo timbe madhi ataro kod chike yiero ka onyiso ni ka ok giywayo wigi to gibiro moto e badgi. We have cases, concerns around security and breaches of the electoral code of conduct in Olkalau. And this is attributed to certain conducts by the candidates and their supporters and the political parties. For example, late night campaigns. Daytime, the place is peaceful. At night, madness descends, engaging in physical confrontations and fights. And on 1st July, sadly, such a confrontation late in the night resulted in the death of one
person. Kopogore gi mano, apisas mag piny owacho bende wachore ni osene gwengego. Chenro mag mibadhi bende tekono yango ni malo ahinya kotiyo gi kweth njuri. Chal ma ok chiw lwasi manyangafu ne tayo yiero. We have also had allegations of bribery, and in some outlets, the scale of bribery is massive. We have also been informed of the presence of goons or potential mobilization of goons, and this therefore will threaten the security of the people of Olkalau and the election generally. To kata obedo ni duol mar IEBC ne obago romo kod jogo ma olap dhogi ndogne lemo ma jaod bura ma Olkalau ewi luwo makare chike yiero, winjruok mane gichope maneno ni chike mag yiero lu pok oketi tim. Kuom mano, IEBC oyango ni kapo nono chenro ok bidok e wang'e chop chieng' wuok tich, gibiro kawo okang' ma chungo yiero ma adundo chutho kata chwale nyime kod golo e listi nying jogo ma itudo gi nyayo lweny. When we find any culpability or any breaches of the code of conduct, the proper remedies shall apply, and up to, including disqualifying some of those candidates, if not all of them. If we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau. And if that's not enough, we will cancel it altogether. Ethekono medo ni ochopo kinde makoro piny Kenya nyaka keto kenge makare mag neno ni yiero tayo yo mowinjore ahinya to e kinde ni ma piny Kenya ochomo yiero maduong' ma higa 2027. We need to restore sanity in our electoral processes as we move towards 2027. These small incidences are a precursor of what is likely to happen in 2027. And we cannot allow that. And what happens, these political actors, they misbehave. Then they go on Twitter and TikTok and make statements blaming IBC. Whereas we have done everything humanly possible to ensure that elections are free, fair, credible, and peaceful. E kinde ma piny Kenya timo ikruok ne yiero maduong' ma higa 2027, duol mar IEBC onyono katiende ni biro kawo ndamo mager ne jal mora mora moyud gi ketho manyayo mibadhi kod lweny e kinde yiero. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jochung' madhi laro kombe mag siasa biro chuno mondo lure kod chike michan keti kod duol matayo yiero pacho ka IBC. Ponono od buro biro kalo paro mar chik magichwalo ne od bura mondo ogo kogno kendo opuodhi. Parono oketo kwana pesa mowinjore otigo e kinde campaign e kuonde chung ute bura duto. Kamano oting'o goyo chapa pichni, yore wuodhe, keto posta kod lendo mag ute fwambo. Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambagalero, kwan ma oriedi ne od bura ma Kisumu County chalo kamae. No mar chik mochwal ne od bura kod duol matayo yiero kod kio pacho ka IEBC oyango kaka geng'a mar tiyo kod pesa chadha e kinde mag yiero geto kumo joma nyalo biro muomo kendo dhi ataro kod chikego ponono kalgi kod od bura e kaunti ma Kisumu. E kar chung od bura ma Kisumu East, jochung oyienegi mana tiyo kod maromo shillings milion 16.5 kata matin ne pesano e campaigns. To od bura ma Kisumu West, joma biro dhi laro kom od burano duto IBC dwaro ni kikal tiyo kod pesa maromo shillings milion 14.5 kaka yor loruok kod chike mag IBC kuponi od bura okale. Jolar kom od bura ma Kisumu Central bende IBC okoni nyalo mana tiyo kod maromo shillings milion 14.5 kende e kata matin ne mano makagi kalo to bade chik biro ngwamogi. Janon siasa Joshua Nyamuri chiwo ng'eyo mare wi wachno. Omiyo chike ma IBC dwa kelo gima controlling pesa monyalo tiyogo election biro konyo not only josiasa but biro konyo Uganda mondo Uganda obed ni nyalo yiero environment moko bedo influence gi pesa mondo giyier jotelo motegno. Nikech kata pesa migologano ok en ga pesa madine jite, en pesa madine ji matindo. Ji mang'eny gima pesa no nyalo konyogo japiny malong'o be onge. To end up ni jopinyo yiero ng'ama ok nyal telo ne. To e kar chung od bura maseme jochung omi mana thuolo mar tiyo kod shillings milion 12.9 kende e kata matin ne pesano. E kindeno maromo shillings milion 14.7 ema oyiedhi ne jochung mageto kom manyando e yiero manyien. Wach mar financing mar election ni en gima pinje mang'eny osebedo ka control.
and the government bedo control any yiero en thuolo mar jopiny yiero joma nyalo dhi yalo negi e bunge, joma nyalo telo negi kar gavana, joma nyalo telo negi e position. Kar chung od bura ma Muoroni, IEBC yie mana maromo shillings milion 15 kende ema yawuowi biro dhigo e piem kata tiyo kod kwan mar pesa matin mano e seto ombulu. Kama bende IEBC okete nyong'ong koponi od bura okale parono en kar chung od bura ma Nyakach ma maromo shillings milion 14.3 ema owinjore otigodo kata matin ne mano. To wach sechopo Kenya ka kama tabu maduong' en ni nikech jochung' moko ng'eyo ni onge gima ginyalo miyo jopiny ma ginyalo konyogo jopiny ka jopiny oseyierogi kata gionge historia mar gorruok ne jopiny gikonyo jopiny e yo moro amora. Sama yiero chopo to gitemo mondo ginyiew jopiny, so gibiro gi pesa mang'eny to giolo. Ting'e ni piny ka kech oingo to ng'ato biro kawo mana pesa mondo otim gima ja pesa dwaro, mondo at least oyude gima nyithinde nyalo chamo kawuono kata kiny. Unono od buro biro kalo parono mobedo chik, to IEBC nyalo biro kiro oko jochung' mokalo kiewo kendo tiyo kod pesa chadha. Penjo en ni to bende ginyalo ng'ur kokirgi oko. Ng'ato nyalo dhi e doho ni ratiji mar chung' ong'uki, but the facts and the principles mag election, any election onego bed ni en free and fair. To ka pesa mitiyogo miyo obedo unfair, nikech campaign ole pesa ma ng'ama onge pesa ok nyal, omiyo kata ng'ato dhi e doho to kane ka nyalo succeed. Okweta Nyabaga, Ramogi TV. Odiochienge mar ariyo e kaunti ma Mombasa, Gavana Masea James Orengo nobago romo gi jodongo mag jomiji kenda mane osingo masire lwedo kaka jatend kweth maketo sirkal tesre mano mar linda mwananchi. E romo Orengo bende ne oseyo jatend duond buch ODM Oburu Oginga kuom nyiso jatend piny William Ruto mondo ojiw telo mare e yor tiyo goganda gi tok moruodho. Ramo ni kaka kweth maketo sirkal tesre gibiro chung' motegno gi jopiny maneno ni Kenya ota koluwore kod dwach chik. Sisi leo kama watu wa Mombasa na pwani nzima kwa jumla tunamuendorse Bwana Orengo, His Excellency the Governor, kwamba yeye ndiye party leader wetu walinda mwananchi. Na mwaka ujao inshallah tutatokiwa hai tupeleke serikali hii nyumbani. Ombi langu kwa mashekhe wenzangu Kenya na Waislamu na Wakristo, tujiunge na vuguvugu hili la linda mwananchi. Linda mwananchi sio tu vuguvugu la kisiasa, ni ukombozi hapa kwetu pwani, masuala ya ardhi. Yani mimi hapa nilipo babangu mzazi ana miaka 72 sasa anakufa bila title deed. Linda Mwananchi is a national movement. It's not a travel movement. And I'm trying to appeal to everybody, more particularly us in Linda Mwananchi. Nobody should drag us to make Linda Mwananchi be seen like a tribal arrangement. Komiti mar od bura mamalo mang'iyo weche lokruok chal kor lwasi pachoka dwani medo omenda ma iketo e jiwo tiyo kod teko ma ok ketho alwora ka gikoni nyaka koro Kenya kete tim chike makonyo duoko piny midhiero mikelo gi lokruok chal kor lwasi ka giloso Kisumu gi jiwo jopiny mondo rit alwora kendo geng'o gigo manyalo chido aoche kod nembe ma pachoka. Gisiro chenro mar sirkal madwaro pidho yiende bilion 15 kaka yor keto Kenya nyaka chop higa 2030. Giango ni sani gitiyo kod migepe mopogore mar yaro tiyo kod lony manyasani tedo kod teko marito alwora kaka gas, sola e kind mamoko. We are trying to also to make our communication broader, that we are saying, can we start with clean cooking? It is because we have accepted that the reality on the ground, we have destroyed our forests. It is our innocent Kenyans who are looking for firewoods, who are looking for the charcoals. But today here assembled in Kisumu, we are now saying enough is enough. As we continue destroying trees, as we refuse to plant trees, the cycle for the rainfall will continue being affected. We want to support clean cooking so that we can save our forests.
Lweny mienjo e kind jodak ma Kajiado kod bad migawo mochung'ne rito le mag bungu KWS ewi kar rito le ma bungu ma Amboseli National Park higa achiel bang' jatend piny William Ruto ne yango ni kar rito leno oketi e lwet sirkand kaunti ma Kajiado. Gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku onyiso komiti od bura ma Senate mang'iyo kaka sirkal tiyo gi omenda jopiny ni onge pesa moro amora ma sirkal mamalo osemiyo kaka usuru nyaka ne Ruto ket Amboseli e lwetgi. Mano kanye report Chris Owino. E ranyisi machielo mar singo ma onge kod adiera, Gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku oyango ni onge osuru moro amora ma sirkal mar kaunti no oseyudo kowuok e kar rito le ma Amboseli National Park higa achiel bang' jatend piny William Ruto keto kar rito le ma kamano e lwetgi. We are all asking, what are these instruments that the president gave, including symbols of animals in Amboseli that were handed to me on the 8th of November 2025, signifying that the transition has completed. The nation, the people are saying, we will go back to the park and take our park from KWS. Okay, before we go that route, because I know they're armed with spears and all those sorts of things, what is a legal requirement? National Park, National Reserve, it's about categorization, gazettement, etc. So there's a legal requirement. What is that legal requirement that we have fallen short on that is leading to this standoff? Enyim komiti mar od bura mar Senate mang'iyo ka tend counties tiyo gi omenda mag jopiny Sipak motelne kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang', Lenku wacho ni county mare ne onego yud bilion 1.5 e chak dwe mar abiriyo higani kaluwore kod winjruok ma kamano. There was to be a 6-month transition period that the park has been given out to the county government, but the revenue sharing takes effect 1st of July this year. Come 1st of July this year, which was last week, the county government went to site to pick their 50% share of revenue. And KWS said, no, we have no instructions. And you know, these are armed agencies, security agencies, so the county staff were told, go away. Kalore kod Joseph Ole Lenku, bad migawo mochung'ne rito le mag bungu KWS ne otamore miyogi osuru ma kamago kagilero ni pok giyudo chik kowuok kuom sirkal mamalo. The president issued a proclamation that this historical injustice have been corrected, and I hereby hand over the management of the park to the county government of Kajiado. E dwe mar 11 higa mokalo, e nyasi mane opak kod sirkal, jatend piny William Ruto ne olando chenro mar duoko kar rito le ma Amboseli ne oganda jo Masai, okang' mane dhi miyo kaunti ma Kajiado bilion 3 e higa ka higa. William Samuel Ruto of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces do hereby ordain, declare, and direct that the management of Amboseli National Park is hereby vested in the county government of Kajiado. Jakom Sipak Moses Kajwang' koro ogwelo jatend migawo mar limbe, bad migawo mar KWS kaachiel kod Attorney General mondo chop e nyim komitino mar chiwo ler ewi wachno. The county government of Kajiado must be in the room, and KWS must be in the room to explain to the country why they cannot abide by the proclamation and the resolutions of the technical working group. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jodak ma Osenge kod Osieke sub-county ma Osigu, county ma Siaya, onyiso geno margi ni gedo mar olalo madhogoe matudo Osenge gosieko biro bero ohala kod yore wuoth kosetieke gino mabiro yawo ohala e county ma Siaya. Maginego iwache kinde ma midusa mochung'ne gedo no to yango ni gisechopo 70% mar gedo mar olalo madhi muonyo omenda maromo bilion 2 ka gigeto tieke e giko mar higani. Steve Biko miyowa ler mathoth. Kuom higni buora, wuoth e kind jodak ma Osenge kod Osieko osebedo matek nimar chuno ni nyaka jopiny ti kod yie mikwang'o. E higa 2021,
piny owacho nochako chenro mar gero lalo matudo gwenge ariyogo, gino mabiro muonyo omenda maromo bilion 2, okang' ma jodak makae opuoyo. Ndalo mane pok ochak los daraja ni ne waneno kane movement ne rach kabisa, nikech niyudo ni ne sama ne ndaro kethre ne nitiyo gi yedhi ka golo ji bath dogo gi kocha ka kelo koni. Mane niyudo ni samoro vijande mane kuango ji ne tiyo gi siling 100 kane igolo ji mondo ging'ad kama chielo mondo ter ji kocha. But gi sani kalure gi kaka chenro ma sirikal oketo kama ber, waneno ka koro sani ndaro krach. Ne on tabu nikech sama ndalo gik dwe mar 4 ma koth chwega ahinya no ne yoni ok ne nyalure. Iyudo ka en pi ma ioro pi itiyo gi transport mang'eny, japiko go bei te. Alure kod midusa David Odhiambo, gedo no geni biro rumo giko higa ni kopo jodak kod johala matiyo gi lalo no mosebedo katiyo kodgi machiegni. Sani tich mwatimo waketo gimiluongo ni bearings ma tie springs mowinjo bed ni ikete bwo chumbego mwaketo sani. Kwatieko mano to mana kaka plan mar tich noseketi kaka obro dhi mbele, ma wang'eyo ni karom dwe mar 9 kichak itimo assessment kendo gidhi yudo ka wasekalo more than 80%. Ma target marwa en ni by December this year owinjo bed ni wasetieko tijni mana kaka nwapange. E kinde no midusa David okwedo weche mosebedo ka fuong'ore ni kambi magero lalo no ni kod midhiero mar omenda kendo chano mar bano piende ne, kowachi ni rang'iny magisechope ema dwaro jolony kod jolwedo manok, gino momiyo jotije odok chien kanyo komedo ni bang' tieko rang'iny no to gibiro medo kwan jotije. Wachno ok en adiera nikech tijni kaka nochakore ne en tich ma ne en bulk nong'eny, to sani level mwasechope mar tich watiyo according to sections mantiere. Ok dang' kambi ket ji te tich ka sections moko sani eri are not active. Kagedo ni dhi nyime, moko kuom jopiny matiyo go lalo ni okwayo wego rak matiyo kanyo mondo kongnegi apaya mitiyo go kinde magedo dhi nyime, magi wacho ni kod bugni maketo ngimagi andaki. Ndara mwaringe mapod waringe ni giteme loso nwa kidhi gi mbele kucha kikalo mbele ka nitie kamoro mwaluongo ni Mbasara mbele ka. Ndara no nigi bugni makata mama madwa nyuol nyanyuol ne jabodeyo. Wakwani jok ma engineer gi contractor man ka sama gidhi mbele gi tijni kama jopiny ringe giteme gilosie. Ewi mano ginyiso geno margi ni ponono gedo no rumo to gibiro yudo resruok e yor ruoth kod ohala e kind usenge gi loka usigu, gino mabiro bero chumi mar kaunti ma Siaya. Odhi konywa ni ohala ma e kind usenge gosieko biro timre yo makare kendo dongruok biro medo nikech jomodak area kae ndara ni konyowa nikech moso activity matimre ka en fishing. Koro wakwayo mana sirikal marwa mondo giarashnwa jogi mondo koth mabiro madwe mar 8 makendo biro miwa hinyruok mar ndara ni kik yudgi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Siganano mabende koro terowa e yueyowa mokwongo wechege manyien mago imorero kamana hinya mano David kawuok Okelu wacho ni iluwo weche manyien mag Ramogi yonero makare matino chieng' mar wero kamana hinya kuom ote mari Okoth jakonyuro ka ntiere Nyakachi bende wacho ni luwo weche manyien makare. Dan Grado Jaugenya Masiro wacho ni ntiere Dandora Phase 5 bende luwo weche manyien. Sifura koro onenende makosa kata ka nitie tiloso iwacho ni Sifuna nodwa gokore ahinya to jakom mar IBC wach gi tim to kik bed mbaka tu. Erokamano ahinya kuom ote mari. Moro kendi en mari Otieno Small kawuok Yath Ngima Migori County. Erokamano ahinya kuom ote ni mabende yoro kendi obilo director mar Konins Academy Kabondo ibende ote mari ochopo e yonoiro makare. Boli Junior kawuok Uyoma iwacho ni bende iyudo weche manyien mag Ramogi TV. Odhi mani yue machok pod odogo gi weche manyien mamoko kik idhi mabor. Hera, andhoga, adira. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre malich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti.
Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'at achiel. Waya donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Gavana ochako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwini mano chaya sane bandi. Machieng moro yano wang' masonya ka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, saa 2 okinyi. Kik bai. Chak sabato ni gi ng'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru, biuru. Na sisi watoto, turukaruke na Yesu. Ma injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi kod an Lorina Chen. Duol mochung' ne tije mag fwambo pacho kamano Media Council of Kenya odhialo jafwambo matene ma pacho kaka moting'o Fred Obachi Machoka mabendo hingo higni 50 mar tije kaka jafwambo pacho kae. Fred Obachi opoyo MCK kuom nyasi makamano kowacho ni hingo odiochieng'no ok en mana mar nyiso ng'at ma en to mar nyiso jofwambo ni tijgi ok dhi kanono. Nyasi makamano tim motelo ne dhialo odiochieng' fwambo michano bagi dwe mar 9 higani. "50 years ago, a young man was given 5 minutes of airtime, and those 5 minutes grew into 5 decades. This celebration belongs to those who were there during the analog era, when there was one media station which opened at 6 a.m. and closed at 11 p.m., all through to the great digital age with diversified media platforms. When a profession honors its veterans, it tells every journalist and broadcaster still on duty that their work indeed has worth beyond the day's bulletin." So as we celebrate him, but also the offering of his Golden Jubilee, not just as a celebration of him, but as an opportunity for us to remember those who have served the industry, those who have skills and the abilities to come back to help the industry. Tend boda boda e boma Homa Bay ogolo ywak ewi medruok kuom mag apiko e kuonde mopogore opogore bobano ka gikoni nitiere joma undu moko masani otuch kola pikni e kuonde ma gichungo gie. Kotene gi kod jakom riwruok ma joboda e kar chungo od bura ma Homa Bay Town Richard Opiyo gikoni jokuoge ofwenyo mayo gi apikni odiechieng' e kuonde ma ichungo gie kama oting'o osiptal ma Homa Bay, alap tuke mar Raila Odinga kod chirni mopogore opogore mantiere bomano gino mosikedo luoro e sekta no. Giwacho ni apikni bora bende lal e rombe magala moro kod tuke kagi koni odiechieng' manyoro apikni 2 nyokwal. Baro kadisi kanyo. Kiwe apike ndara kujo kiduogo ibedo ka apiko osedhi. Mano bende wawacho ni nitiere jok moko kedo kanyo makibiro kanyo wenegi apiko nyisgi ni ma apiko na kitieko shughuli mari tibiro kawo.
wan gi kuonde manyalo kadho nam paya mago kuonde ma targeted ma pikni osebedo ka pikni lale. E dho nam kanyo waseluso apiko manos less than 7 pik. Kidhi e dho hospital kanyo waseluso apiko ma ok tis ne apiko madhi koro sani madhi 4. Kidhi e stadium kacha ibiro yudo ka nitiere ka function nitiere ka ng'ato biro yudo ka apiko ne onge. Waseluso apikni ma ok tis ne apiko 4 kama. Wita pikni 2. Achiel nolal Gotrabuor, achiel nolal Homa Bay High School. Kuma maber manolal Homa Bay High School, watrese mwayude mana yoriri kocha. Kendo suspect nitiere e custody mar police. Wakwayo bila ma Homa Bay. Ni kwa kata wadhi mondo ginyiswa ni to gisetimo nonro maromo nade. Nikech ng'ano waseyudo ni ok en jariembo ma Homa Bay, en ja Homa Bay ka. Wadwa ng'eyo jok ma gikwaloga apiko mondo kuo mar apiko ni waduok chien nikech ok wanyal tiyo matek kwa kawo apike loan to jomoko to biro to kawe mayom. Piem mag goyo punda motis ni shabikia World Cup kishabiki ochiwo mich ne joloch 4 kwan omenda maromo $1.2 million. Boniface Kirema mawuok Meru e jaloch kod $500,000 kiluwe gi Collins Odhiambo mawuok Siaya, Kenneth Luka mawuok Kakamega kod Mark Kamau mawuok e gwenge mathogoto. Ka omenda magiloyo en $300,000, $200,000 kod $200,000 machielo kaluore. Kampen makamano biro dhi nyime kinde ma pod tuk laro kombe mar World Cup ka kwan omenda maheo $9 ibiro lo duto. Mipango yangu ya hii pesa itaweza kununua bike yangu, niache kuwa nategemea kuajiriwa ya kupeleka delivery, then niongezee potri yangu. Hii pesa itanibadilishia maisha, sijai shika pesa kama hii tena, toka pali niko hadi pali pengine. Na pesa hizo zitanisaidia katika ukulima wangu, itaongeza kununua mbolea na pia itanisaidia wakati ninapokuwa na shughulika na vitu ambazo na usu na nyumba yangu. Siwezi sema ni pesa nimezoea, ni pesa itabadilisha maisha yangu. Tunashabikia World Cup kishabiki. Tuke mag skunde mag Nyanza kata Nyanza Regional Championship mahigani kawuono nodonjo odiechieng' mar 2 karakruok mapek e opich adhula mar jomachuo nobedo motelo ne finals mag tukego ma ichako odiechieng' makiny. Tukego mokelo skunde mag sekondar mawuok e gwenge mag Nyanza oting'o opich adhula mar jomachuo gi nyiri, opich agoko kata rugby, handball, volleyball, basketball e kind tuke mamoko. E opich adhula mar jomachuo group stage Gendia Boys norodho Maseno 1-0 kod Robara ne ochwado Baticha Boys 1-0 ka Kisumu Boys bende nochwado Ringa Boys 2-0. St. Mary's Yala ne orodho Sameta Boys 2-0 ka korka nyiri Nyakach Girls ne orodho Kobala 1-0. Quarter finals gi semi finals mag tukegi ibiro tugi kiny motelo ne finals mabende itugo mana kiny e lap tuke mar Raila Odinga Stadium. Tugone tek. So pile ng'ama tek zaidi ema win, ema nyalo wadgi. Koro nwayudo opportunity, nwayudo chances watiyo go maber. So wan gadier ni wadhi dhi e finals. Bemo miyo nwabiro ka. So we also want to appreciate opponents. We create so many enemies, but we appreciate them because the insults Moseyudo are the ones that are pushing us. But our boys have done well. We were training to win. We came to compete, and unfortunately, we have lost it. But we have not lost hope. So far, I think we have a match ahead that we have to win. Otherwise, our boys are still motivated. We will come back with a lot of motivation. We are going to motivate our boys, and then I think we'll do better.